Գործընկերներ նորից, շնորհակալություն, որ ընդունել եք մեր հրավերը եւ եկել եք այսօր, ինչպես գիտեք, մենք հրավիրել ենք այս մամուլի ասուլիսը Հայաստանի եւ Եվրոպական միության կողմից ստորագրված համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի ստորագրման կապակցությամբ, արդեն երկրորդ տարեդարձն ենք նշում այս տարի, եւ այս կապակցությամբ տեսնում եք ինչ ներկայանալի պատվիրակությամբ այսօր կպատասխանենք ձեզ հետաքրքրող բոլոր հարցերին։ Ես հիմա խոսքս իրով կփոխանցեմ Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Անդրեա Վիկտորինին։ Thank you so much. It is our birthday party today, and I'm very happy to have two colleagues from headquarters, Director Luc de Vigne from EIS and Director Lawrence Meredith from DG NEAR, and I hand over to Deputy Minister Adon. Շատ շնորհակալ եմ Տիկին դեսպան, հարգելի Տիկին դեսպան, հարգելի Լուկ, հարգելի Լորենս, հարգելի տիկնայք եւ պարոնայք, 2 տարի եւ 2 օր առաջ ստորագրվեց ՍԵՊԱ-ն եւ ուզում եմ բոլորի շնորհավորել այս երեխայի ծննդյան օրվա կապակցությամբ ՍԵՊԱ-ն կարելի ասել դարձել է Հայաստանի Հանրապետությունի Եվրամիության հարաբերությունների սահմանադրությունը, ներառելով ՀՀ գործընկերության համընդգրկուն նորակարգը։ Համապարփակ եւ ընդլայնված գործունեության համաձայնագիրը բարեփոխումների յուրօրինակ գործիք է, որի արդյունավետ կիրառումը շոշափելի արդյունքներ կբերի մեր հասարակությանը եւ մեր քաղաքացիների համար։ Կցանկանային գծել, որ Եվրոպական միության ու նրա անդամ երկրների հետ գործընկերության ընդլայնումը Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքական գերակայություններից է։ Այս համատեքստում առանցքային նշանակություն ունի ՍԵՊԱ-ի արդյունավետ կիրարկումը, որի ապահովման հանձնարարությունը բազմիցս վերահաստատվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից։ 2018 թվականի ապրիլի 11-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի կողմից ՍԵՊԱ-ի միաձայն վավերացումը հնարավորություն ընձեռեց 2018 թվականի հունիսի 1-ից մեկնարկել համաձայնագրի ժամանակավոր կիրարկումը։ Մեկ ամիս անց ՍԵՊԱ-ն եւ գործընկերության առաջնությունների փաստաթղթի կիրարկումն ապահովող միջոցառումները համակարգող միջգերատեսչական հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ պարոն Գրիգորյանի գլխավորությամբ հանձնարարավ մշակել կիրարկման ճանապարհային քարտեզը, այսինքն ՍԵՊԱ-ի կիրարկման ճանապարհային քարտեզը։ Հունիսի 1-ին ժամանակավոր կիրարկման մեկնարկից ճիշտ 1 տարի անց համաձայնագրի կիրարկման ճանապարհային քարտեզը հաստատվեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի համապատասխան որոշմամբ եւ ողջունվեց սույն թվի հունիսի 13-ին Բրյուսելում կայացած Հայաստանի Հանրապետություն Եվրամիություն գործընկերության խորհրդի երկրորդ նիստին։ ՍԵՊԱ կիրարկման ճանապարհային քարտեզը ճկուն փաստաթուղթ է, որը հստակ սահմանում է համաձայնագրի դրույթներից բխող գործողություններ, իրականացման կոնկրետ ժամկետներով եւ ակնկալվող արդյունքներով։ Կարևորելով քաղաքացիական հասարակության մասնակցությունը ՍԵՊԱ-ի կիրարկման գործընթացին, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հանգամանորեն քննարկեց ճանապարհային քարտեզի նախագիծը քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ 4 աշխատանքային հիմնական խմբերի շրջանակներում։ Առաջին արդարադատություն, մարդու իրավունքների պաշտպանություն եւ իրավունքի գերակայություն, երկրորդը տնտեսական եւ ոլորտային համագործակցություն, երրորդը ենթակառուցվածքներ եւ չորրորդը առևտուր եւ առևտրին առնչվող հարցեր։ Այս պահի դրությամբ ունենք ՍԵՊԱ-ի վավերացման բավականին լավ պատկեր։ Ներկայում համաձայնագիրը վավերացրել եւ այդ մասին Եվրամիության խորհրդին տեղեկացրել են Եվրամիության անդամ 16 երկիր, կարծում եմ թե հետաքրքիր է որոնք են դրանք, մասնավորապես Էստոնիան, Լատվիան, Լիտվան, Բուլղարիան, Լեհաստանը,
Լյուքսեմբուրգը, Դանիան, Մալթան, Ռումինիան եւ Միացյալ Թագավորությունը, Ֆինլանդիան, Հունգարիան, Սլովակիան, Չեխիան, Կիպրոսը եւ Գերմանիան։ Եվրոմիության անդամ եւս 5 երկրում համաձայնագրի վավերացման ներպետական ընթացակարգերը մոտենում են ավարտին։ Տիկնայք եւ պարոնայք, համաձայնագրում ընդգծվում է նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ եւ տևական կարգավորման հասնելու անհրաժեշտությունը, ՄԱԿ-ի կանոնադրության մեջ եւ ԵԱՀԿ Հելսինկյան եզրափակիչ ակտում ամրագրված նպատակների եւ սկզբունքների, այդ թվում ժողովուրդների իրավահասարության եւ ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա, նշելով նաեւ կարգավորման գործընթացին աջակցելու Եվրոպական միության կողմից հայտարարված հանձնառությունը։ ՍԵՊԱ-ի կիրարկման գործընթացը հնարավորինս համապարփակ դարձնելու նպատակով հարկ եմ համարում նշել, որ համաձայնագրի նախաբանի 14-րդ պարբերությունում եւ հոդված 15-ի 2-րդ կետում ամրագրված ԵՄ-ի հետ պատեհ ժամկետներում մուտքի արտոնագրերի ազատականացման գործընթացի մեկնարկի ուղղությամբ կողմերի ստանձնած համատեղ հանձնառության կյանքի կոչման անհրաժեշտությունն է։ Այս ուղղությամբ Հայաստանի Հանրապետության կողմից տարվում են նպատակաուղղված աշխատանքներ, թե Եվրոմիության համապատասխան կառույցների եւ թե հատկապես Եվրոմիության անդամ երկրների հետ, հաշվի առնելով, որ խնդրու առարկան գտնվում է հենց վերջիններիս իրավասության շրջանակներում։ Այստեղ ես ուզում եմ շատ բարձր գնահատել եւ շնորհակալություն հայտնել Եվրոմիության ինստիտուտներին, մասնավորապես Եվրոպական հանձնաժողովին, որոնք դրական իրենց գնահատականը վիզաների ազատականացման հարցում երկխոսության սկսելու մասին, իրենց դրական գնահատականը հնչեցրել են Գարնանը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի Բրյուսել տեղի ունեցած այցի շրջանակներում, մասնավորապես այդ դիրքորոշումը հնչեցվեց հանձնաժողովի նախագահ պարոն Յունկերի կողմից։ Ներածական խոսքի համար թերևս այսքանը, շնորհակալ եմ ուշադրության համար։ Շնորհակալություն պարոն Ադոնց, ես կուզեի ներողություն խնդրել, ինչպես ցանկացած տարեդարձի ժամանակ կարող ենք հուզվել, ես այդ հուզված ժամանակ սխալ արեցի եւ առաջինը խոսքը փոխանցեցի դեսպան Վիկտորինին, բայց պետք է խոսքը փոխանցեի պարոն Ադոնցին, ներողություն։ Հիմա խոսքը կփոխանցեմ արդեն Լյուկ Դևինին, ով արտաքին գործողությունների եվրոպական ծառայության արևելյան գործընկերության, Ռուսաստանի, Կենտրոնական Ասիայի, տարածաշրջանային համագործակցության եւ ԵԱՀԿ հարցերով տնօրենն է։ Mr. Luke. Thank you, Anaïd, and good afternoon, ladies and gentlemen. It's a pleasure to be in Armenia today. It's a double pleasure, at least. First of all, it's a pleasure to be in Armenia, always, country of great culture. And secondly, because it's a celebratory event for our second anniversary of the CEPA, but also because it was we were attending the 15th anniversary of the Ombudsman Institution for the Human Rights Defense, which is extremely important. So, multiple occasions, if one need be, to be here. We very much welcome Armenia's commitment to reform and also to implement the CEPA, the Comprehensive Enhanced Partnership Agreement, that we have signed 2 years ago, and which indeed constitutes, if you want, a very comprehensive, hence its name, for reform. And I must say we've been very positively and impressed by the professionalism, the seriousness with which Armenian government, Armenian authorities have taken this agreement, these engagements, and it's good because it's very motivating to see that what we do will actually deliver benefits for the people of Armenia, which is why we do these agreements, of course for the benefit of people of the European Union as well, and not for whatever other reasons you may have heard. I'll come to that in a second, but I wanted to commend Avet and its team, and also we just had a meeting with Deputy Prime Minister Grigorian, and where we could discuss in depth
what steps Armenian government will take to implement this agreement, which will be discussed in depth on 16 December in Brussels at the occasion of our annual bilateral committee. And this is a very positive event. You know that this agreement, or in general our bilateral relations, do not come in isolation. They are part of a wider policy of the European Union, which is the Eastern Partnership, which also celebrates this year its 10th anniversary. And I'm very happy that with Armenia, probably was the first country with whom we could apply the principle of differentiation. In other words, to adopt a tailor-made approach to the events of 2013, and we came up with an agreement in 2016 that was patiently, if I can say so, tailor-made to Armenian needs and goals. And it's important to say this because at a moment where there are so many divided lines in Europe or in the wider Europe, I think it's important to insist that Eastern Partnership is definitely not a divisive policy. It's a policy of building bridges, not building divisions or creating divisions. And the European Union is the evidence of this when it decided, even in 2013, to maintain the most generous unilateral mechanism of trade preferences called GSP+, Generalized System of Preferences Plus, for Armenia. And I think it was very generous of our European Union and its member states, and I'm very happy we did it. As I was mentioning, indeed, the CEPA represents, if the Armenian government so wishes, a key tool for reform and modernization. And we're very happy that since a year and a half now, a bit more than a year, the government has indeed put human rights and rule of law at the heart of its reform efforts, and this is also topics which are extremely important in the CEPA, and which we also discussed this morning at the Human Rights Ombudsman event, anniversary event. Indeed, the CEPA introduces EU level of standards in all key areas for both the business and the people, ranging from environmental protection to transport, safety, helping the business environment, absolutely key in this country, trade investment, new jobs, business opportunities, etc. It's extremely comprehensive. I will not bother you with the details, but if you have questions, I'm happy to take them. We are also happy that Armenian civil society is actively monitoring and contributing to the implementation of the agreement. This is extremely key, and it's all the more topical that the current Prime Minister used to be a very active member of civil society before coming to EU delegation organized events. So we know it's in safe hands there. Particularly, we have been positively pleased by the judicial reform strategy, which I think is key, which was adopted on 10 October. We are working on supporting this actively, and Lawrence will go in further details in this regard. And we had a justice policy dialogue here in Yerevan on 4 October, showing progress and paving the way for further EU financial assistance budget support in this regard. There are other sectors than justice which deserve attention. I'm thinking of education, which is a very key. Education is the future, particularly for countries who want to either get away of or not have economy based on minerals. And education goes hand in hand with business climate and hand in hand with IP protection, with a number of things like that, because if you have ideas, if you educate people, it's for the people to have ideas, and if they have ideas, these ideas need to be transposable into business. And to be transposable into business, one way or another, they will go through protection of intellectual property. And European Union has some experience to share in this regard. So I think that we are looking forward to a positive meeting on 16 December. We will go into the details of reviewing what is actually being done. We are interested on what's going on
for the population of Armenia, and not just ticking boxes in a bureaucratic or technocratic manner. And we are looking also forward to continue support Armenian government into its reform efforts. And Lawrence will say a bit more about this. Thank you. Thank you, Mr. Devin. Իսկ հիմա խոսքը ես կփոխանցեմ արդեն Լորենս Մերեդիթին, ով Եվրոպական հանձնաժողովի արևելյան հարևանության եւ ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման հարցերով տնօրենն է։ Thank you very much, Deputy Minister Luke. It's a great pleasure to be back in Armenia, as Luke has already said. I'd like to just say three things in addition to what Luke said. Firstly, why does Armenia benefit from the Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement? We strongly believe, as Luke has said, that this will create new opportunities for people, new jobs, and it will help shape an economy that works for all. Secondly, what are we doing on the side of the European Union to support the implementation of what is nonetheless a quite technical and complex agreement? We're putting a very substantial investment of 23 million euros to support the reforms that the Prime Minister has set out, which are ambitious, to make Armenia ready to benefit from the potential of this agreement. And I'd like to highlight in particular a 10 million euro facility which will help access finance, which is such a crucial issue for all the small and medium-sized enterprises to really unharness the potential of this ambitious agreement. Thirdly and finally, why invest in Armenia? People like Luke and I are passionate Armenophiles and have been here many times, and we are often underlining it, but I'd like to give you three reasons here today. Firstly, we see an ambitious vision from the Prime Minister and the government in terms of reform. That includes on justice reform, on tackling corruption, and also on public administration reform. And we've just come from a very productive exchange with Deputy Prime Minister Grigorian on this very subject. Secondly, Armenia is a country famous for innovation, and we are going to had the pleasure of visiting, of course, the Tumo Center, but there's much more than that, the creative industries in Gyumri, and innovation is at the heart of what you're doing. I would also add the creative industries. I'm very much looking forward after this press conference is finished to the fashion show, which will once again showcase the best talent that Armenia has. And thirdly and finally, and I'm sure that will be part of the same, we are investing in youth. And the future of Armenia is in its people. It's extremely bright, hospitable people, and I'm very much looking forward to the exchange today. Thank you very much. Thank you. Հիմա այն լրագրողները, ովքեր նախապես եկել էին ավելի շուտ եւ գրանցվել են, ես նրանց արդեն հերթով խոսքը փոխանցեմ, իսկ մյուսներին արդեն կխնդրեմ նրանցից հետո 5-ն են, որ գրանցվել են։ Առաջինը հանրային հեռուստաընկերություն։ Public TV. Sona, Armenian Public TV. I have a question to Mr. Devin. Can we expect the new EU leadership to remain faithful to its 10 points on the regulation of regional conflicts? Will your position be the same? Thank you. Excuse me, where did you get the 10 points from? I think the position on the regulation of regional conflicts. You mean your specific regional conflict here? In the region. Okay. I'm always scared when I hear that you have 10 points and I might only have 5, you know. You might know more than I do. But if you're talking about the conflict, you know that first of all, in the region, there's absolutely no conflict caused by the EU, maintained by the EU, which profits the EU. On the contrary. So the EU is born out of conflict, the worst conflict that Europe has known and probably history has known 70 years ago.
and the EU has very much peace at its DNA foundation, genetic code, whatever you call it. So we are always in favor of peaceful solution to conflicts, as opposed to military solutions to conflicts. There are no military solutions, there are only military damages. And in the particular conflict, I suppose, that you refer to, you know that we're not part, as EU, of the settlement process of this conflict, but we fully support the efforts of the OSCE Minsk Group co-chairs, one of them being a member state of the EU. And that's as much as I have to say. Thank you. Երկրորդ հարցը News AM. Just one last thing. I do not commit by definition for EU leadership, but this is, to my knowledge, the current position, and I've not heard any challenges to this position by anyone in the EU. Thank you. Ես պարզապես ուզում եմ ավելացնել այն ինչ նշեց Լուկը եւ ի պատասխան ձեր հարցին, միգուցե ոչ ուղղակի պատասխանեմ, բայց այնուամենայնիվ գնահատական, որ մենք Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը իսկապես շատ բարձր է գնահատում Եվրոմիության մոտեցումը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ, մասնավորապես ինչպես Լուկը նշեց, այն սկզբունքը կամ այն աջակցությունը, որը Եվրոմիությունը ցուցաբերում է Մինսկի խմբի համանախագահողներին այս հակամարտությունը կարգավորելու ուղղությամբ։ Շնորհակալություն։ Աննա Ղազարյան, News AM, դուք արդեն նշեցիք արտոնագրերի ազատականացման մասին, պարոն փոխնախարար, մի փոքր կպատմեք Հայաստանի ջանքերի եւ աշխատանքների մասին, որոնք տարվում են ազատականացման մեխանիզմների այդ խթանման ուղղությամբ։ Նախ ես պետք է նշեմ հետևյալը, որ աշխատանքները վիզաների ազատականացման ուղղությամբ կսկսվեն ռեալ աշխատանքները, հա, պրակտիկ աշխատանքները այդ ուղղությամբ, այսինքն նկատի ունեմ ռեֆորմը, որը պարտադիր է հասնելու այդ նպատակին, այսինքն ազատականացված վիզայի ռեժիմ ունենալու համար, կսկսվի այն օրվանից, երբ որ սկսվի երկխոսությունը կամ ավելի պարզ լեզվով ասած բանակցությունները վիզաների ազատականացման համար։ Դրա հետ մեկտեղ ես ուզում եմ անպայման ընդգծել, որ միակողմանի Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը, միգրացիայի ծառայությունը, ոստիկանությունը եւ եւս մեկ կամ երկու գերատեսչություն գերատեսչության կողմից իրականացվում է մի նախաձեռնություն, որի նպատակն է երկկողմ մակարդակներով եւ այցելելիս Եվրոմիության տարբեր երկրների մայրաքաղաքներ, իսկ այսօր մենք այցելել ենք 10-ից ավելի մայրաքաղաք եւ շուտով կարծեմ Լեհաստանն է հերթի մեջ, Վարշավան այսինքն, եւ մենք ինքներս մեծ ցանկություն եւ անկեղծ ցանկություն ունենալով փորձում ենք հասկանալ որն է այդ երկրի, եթե կան այդ խնդիրներ վիզաների ազատականացման հարցում, հասկանալ նախ խնդիրները, եթե կան այդպիսիները եւ միասին կամ համատեղ փորձել գտնել այն անհրաժեշտ մեխանիզմներն ու ինստրումենտները, որոնք կկարգավորեն եղած խնդիրները։ Այստեղ, ինչպես ես նշեցի իմ ներածական խոսքում, մենք իսկապես շատ բարձր են գնահատում եվրոպական հանձնաժողովի կամ Եվրոմիության դիրքորոշումը, դրական դիրքորոշումը վիզաների ազատականացման երկխոսությունը սկսելու առումով։ Դրա հետ մեկտեղ ես նշել եմ բազմիցս եւ Տիկին Դեսպանի հետ վերջերս մասնակցում էինք մի միջոցառման նույնպես քաղաքացիական հասարակության կողմից նախաձեռնած պետք է հասկանանք, որ Եվրոպական միությունը այնուամենայնիվ անդամ երկրների կողմից ղեկավարվող կամ member driven կազմակերպություն է եւ նմանատիպ որոշումները Եվրոմիությունը
կայացնում է, երբ որ կա կոնսենսուս անդամ երկրների կողմից, եւ մենք անհամբեր սպասում ենք այդ կոնսենսուսին, մենք շատ հույսով ենք, որ այդ կոնսենսուսը այնուամենայնիվ տեղի կունենա շատ շուտ, եւ այստեղ անմիջապես կնշեմ եւ կավարտեմ իմ պատասխանը, որ այսօրվա դրությամբ այն օրակարգը, որը որ ձևավորված է Եվրոպական միության հետ, այն իմպլեմենտացիոն աշխատանքները, որոնք որ տեղի են ունենում այսօր, թե Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից, թե համատեղ աշխատանքների արդյունքում թելադրում են ունենալ ավելի լիբերալ ռեժիմ P2P առումով, քան այսօր մենք ունենք։ Իսկ այսօր մենք ունենք դյուրացված վիզաների դյուրացված ռեժիմ, որը անկեղծ ասած շատ պարզ մարդկային լեզվով ասած չի բավարարում այսօր մեր քաղաքացիներին։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցը Armen Press։ Armen Press լրատվական գործակալություն Նորայր Շողոկյան, հարցս պարոն Դեյվինին է ուղղված, արդյոք Եվրոպական միությունը այսօր բավարար ջանքեր գործադրում է Հայաստանի հետ վիզաների ազատականացման ռեժիմի երկխոսության խթանման ուղղությամբ եւ հաշվի առնելով Հայաստանում տեղի ունեցող ժողովրդավարական բարեփոխումները, այնպիսի տպավորություն է, որ Եվրոպական միությունը այս հարցը դիտարկում է աշխարհաքաղաքական, այլ ոչ թե Հայաստանի երկխոսությանը պատրաստ լինելու ուղղությամբ։ Շնորհակալություն։ Thank you. I don't think there is anything geopolitical at all. First of all, as Deputy Minister Adons mentioned, this is a competence of the EU member states. It's not a competence of the European Commission. And it requires all member states to agree. And some member states say that they have problems, some issues regarding to citizens of Armenia either overstaying or seeking political asylum, whereas there are obviously no conditions for such political asylum needed in Armenia. And this needs to be addressed. I don't think there is any willingness to be negative against Armenia, let alone not at all to be geopolitical about this. This is not to reward friends or not. And this is based on objectively. I give you an example, you might surprise you. You know the relations that the EU has with Russia, sanction regime and everything. Yet, despite that, Russia remains the world's largest beneficiary of Schengen visas, ahead of the 1.2 billion Chinese, 1 billion Indians, whatever. So this is, I think, the evidence that it's applied not in a political or geopolitical manner, it's applied objectively. Thank you. Ազատություն ռադիոկայան։ Շնորհակալություն։ Ես կշարունակեմ իմ գործընկերների բարձրացրած հարցը ուղղում եմ Լյուկ Դևինին։ Մենք կարող ենք ասել հետևաբար, որ տեսանելի հեռանկարում Եվրամիությունը պատրաստ չէ Հայաստանի հետ սկսել բանակցություններ վիզաների ազատականացման շուրջ։ Եվ մեկ հարցել շատերի մոտ էսպես հարցեր առաջանում, թե հատկապես Թավշյա հեղափոխությունից հետո արդյոք Բրյուսելում մտադիր են վերանայել Հայաստանի հետ հարաբերությունների օրակարգը, որտեղ այն օրակարգը, որ այժմ կա, կարծես ձևավորվել է նախկին Հայաստանի նախկին վարչակազմի վարչակարգի օրոք, մինչդեռ թերևս տեղյակ եք, որ 1.5 տարվա ընթացքում Հայաստանում կարելի է ասել ֆունդամենտալ փոփոխություններ են տեղի ունեցել, պարոն Դևին, եւ հետեւաբար ինչ նոր առաջարկներ դուք ունեք Հայաստանի համար հաշվի առնելով այն ժողովրդավարական փոփոխությունները, որ տեղի են ունեցել Հայաստանում։ Շնորհակալություն։ Thank you for your question. On the first part, the visa, I did not say that at all, that the EU was not ready. I explained that it requires a consensual decision by all member states. And so those member states who have an issue with Armenia, and the minister knows very well whom, needs to be reassured
This is not against Armenia, it's objective. There are Armenian citizens overstaying. Armenia is not the only country. There are also countries with whom we have visa liberalization who have problems, and these problems are addressed. And it's nitty-gritty work. It has to do with sometimes the police work, exchange of information, cooperation between ministries of interiors or police. So it's really not political at all. It's just practical. And I'm pretty sure that when the conditions are fulfilled, when there are no problems of this overstaying or asylum seekers present, the decision will be positive. And we have past examples like this. Now, your question on the agenda and the support of the government. The devil is in the details, so I will be nuanced in my question. We don't do programs to support governments. We support country and populations. So we don't use our assistance to reward or punish. What we look at is the concrete objective results. Now, if it happens that a government, and it is the case in Armenia with this new government, tackles issues which we had long identified as being a problem for Armenian people, Armenian business, investment climate, foreigners, which is basically rule of law and everything revolving around rule of law, from judicial reforms, from police reforms, way of appointing judges, accountability of justice, all these issues. If indeed you have a government that is tackling these problems which have been before identified as by the EU as an objective source of lack of development, hindrance for foreign investment, then of course we shall react and say, not because you are the new government we're going to help you, but because you do the right thing. And we are doing this, and we are adapting our support to what we see. This is what we call credentiality. And Lawrence will say a word about the numbers, but this is very much what we have already done, and I think what we are ready to continue doing. Thank you, Luke. No, I'd like to be very clear that following the delivery of reform, we now see for the first time almost a doubling of the support of the European Union to Armenia. And over half as much again has been awarded, precisely because we see the delivery of reforms in what we call more for more. We've done an in-depth evaluation that shows in the past year substantial delivery on key reforms for the citizens of Armenia, and for that very reason, on the proposal of the EU institutions and with the agreement of the EU member states, we have substantially increased the subsistence to Armenia. I already gave you one example of to do what. I said to support the implementation of this ambitious new agreement, the Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement. Let me give you another example. We're putting in 28.5 million euros to support precisely activities on the ground in each of 3 regions, in Lori, in Chirac, in Tavush, that will boost the tourism industry, the creative industry, and the food industries. And we are confident that that's going to make a real difference to people's lives. Building on, we've been testing it on an almost hourly basis since we arrived. It gets better and better. Thank you. Հաջորդ հարցը Արմինֆո եւ հետո Պանորաման. Марьяна Макарчан, Арминфо. Господин Адонц, вопрос к вам. В контексте десятилетия Восточного партнерства хотелось бы знать, каким видится Армении вектор развития Восточного партнерства. И второй вопрос. Вы сказали, что 16 стран уже ратифицировали СЕПА, 5 в скором времени завершат. Есть какие-то конкретные временные рамки, когда все-таки СЕПА полностью вступит в силу? Спасибо. Мне на армянском или вам удобнее на армянском? Ինչ վերաբերում է ՍԵՊԱ-ի վավերացման գործընթացին, որևէ ժամանակային սահմանափակումներ իհարկե չկան,
բայց չկա մի երկիր, որտեղ որ չկա որևէ Եվրոմիության անդամ երկիր, որտեղ չի սկսվել այդ գործընթացը։ Մի երկրում սենատում է եւ պետքա փոխանցվի ներկայացուցիչների պալատ, մի երկրում հակառակ, այսինքն մենք հույս ունեինք, որ այս ընդհանուր առմամբ ավելացման գործընթացը կավարտվի ավելի շուտ, բայց հիմա մնաց մյուս տարի, այսինքն մոտավորապես այսպես, հա։ Ցանկալի է իհարկե, որ ավարտվեր ավելի շուտ։ Չնայած դրան ես ասեմ, ուղղակի պետք է նշեմ, որ 80%-ը ՍԵՊԱ-ի իրականացման գործընթացում է գտնվում։ Եվ այդ 80%-ի համար, ինչպես ես արդեն նշեցի, ունենք գործողությունների ծրագիրը, roadmap կոչեցյալը, որը որ իրականացման գործընթացում է գտնվում, շատ հասցեագրված ձևով ենք այն իրականացնում եւ դեկտեմբերի 16-ին գործընկերության խորհրդի կոմիտեի նիստի ժամանակ, որը տեղի ունենում Բրյուսելում, ես նկատի ունեմ Հայաստանի Հանրապետություն Եվրոմիություն, Եվրոպական միություն գործընկերության խորհրդի նիստը, որը ղեկավարվելու է համանախագահողն դրել պարոն Լուկ Դվինը եւ ես, տեղի կունենա առաջին, այսպես ասած, իրականացման առաջին գնահատման գործընթացը։ Ինչ վերաբերում է արևելյան գործընկերությանը, հա, 10 տարի եւ 10 տարուց հետո, նախ մենք շատ բարձր ենք գնահատում Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Յունկերի այն նախաձեռնությունը, որը որ ենթադրեց այս structural consultations, այսինքն կառուցվածքային խորհրդատվությունները, հա, որոնք տեղի ունեցան նաև Հայաստանի Հանրապետությունում, Երևանում մասնավորապես, Եվրոպական միության, Եվրոպական հանձնաժողովի տարբեր բարձր պաշտոնյաների մասնակցությամբ, մենք մեր դիրքորոշումը ուղարկել ենք եւ մենք մեր լուման ունենք այն հեռանկարները ձևավորելու գործընթացում, մենք ուզում ենք տեսնել ավելի շատ եւ ավելի պրակտիկ համագործակցություն ոչ միայն Եվրոպական միության հետ, բայց ուզում ենք ունենալ ավելի պրակտիկ համագործակցություն պարտնյոր գործընկեր երկրների միջև։ Մենք կուզենայինք այդ համագործակցությունը գործընկեր երկրների միջև դրա մշակույթը ավելի բարելավել, որտեղ կարծեմ թե այդ մշակույթը բարելավելու կարիք ունի, ես նկատի ունեմ 6 գործընկեր երկրներ արևելյան գործընկերության մեջ։ Մենք ուզում ենք որպեսզի այնուամենայնիվ 2020-ից հետո Եվրոպական արևելյան գործընկերության շրջանակներում Հայաստանը ավելի ընդգրկված լինի մասնավորապես connectivity, կապակցվածության եւ ինֆրաստրուկտուրային, այսինքն ծրագրերի շրջանակներում, մասնավորապես այն բլոկը, TNT բլոկը ծրագրերի, որը որ ուղղված է հենց դրան, մենք ուզում ենք այնտեղ Հայաստանը ավելի պրակտիկ եւ ավելի ընդլայնված տեսնել Հայաստանի վերաբերող ծրագրերը եւ այլն։ Շնորհակալություն։ Yes. If I can say a word, because it's an important topic about this Eastern Partnership revision. You know that in 2017 we developed this roadmap together, 20 deliverables for 2020, which is almost tomorrow, which we had grouped under 4 blocks: better governance and rule of law, stronger connectivity, stronger economy, and more people-to-people contact. Basically, we've had progress in all 3 blocks, but in all 4 blocks, but one, which is rule of law, where there are differences, of course, amongst countries, amongst partners. I don't put everybody in the same bag, far from it, but this is where I think the most difficult part. But what I want to emphasize is that these structure consultations, which were launched by President Juncker in May this year,
when we had our 10th anniversary event in Brussels, was extremely successful. We had more than 200 different types of organizations, ranging from, of course, government, like Armenian government, but also academics, civil society, NGOs, businesses. And I want to emphasize this because sometimes, or often, we in the European Union are accused of making our policy in a kind of ivory tower, the proverbially called Brussels bubble. And really, this is not the case. If you look at the efforts that have been made, not only to collect this, but also to go in each and every country, to organize in the countries of the Eastern Partnership sessions for people to come forward and to come with their ideas, it's as transparent, as democratic, and as open as can be. Thank you. Спасибо большое за этот вопрос. Я тоже хотел добавить, что в июне следующего года будет следующая встреча на высшем уровне, саммит Восточного партнерства. И мы благодарим армянскому правительству за эти очень интересные идеи. Мы совершенно согласны, что надо побольше делать для людей, чтобы было видно результаты нашего сотрудничества. Мы уверены, что из-за этой обмена идеи будет очень полезно для нашего будущего сотрудничества. Спасибо большое. Lawrence, every time you are surprising us. You see how open we are. We even speak non-EU official languages. Voda, Lawrence? Panorama. Աննա Մկրտչյան, Պանորամայի եմ, հարցը սողում եմ պարոն Մերեդիթին, հարցը ձեզ է ուղղված, պարոն Մերեդիթ. Ինչպես է գնահատում համապարփակ եւ ընդլայնված համաձայնագրի կիրարկման ճանապարհային քարտեզի իրականացման գործընթացը։ Roadmap is good, implementation is better, which does not mean that there is no implementation. No, joking apart. To have a roadmap, to put things on the paper, allows you to prioritize, because you can't do, I think that 200 and something actions in that roadmap. Obviously, no government, even the most efficient, sophisticated, rich, whatever, can do 200 things at the same time. It's too many. So it allows you to prioritize. And it allows you, of course, to take stock and to evaluate progress and indeed implementation. And I'm happy that on 16 December we'll be able to do that. I hope we will receive some kind of a document in advance so that we can discuss whether we agree or not on priorities, on what's been achieved with more or less success. But in general, we're very positive about this. But important enough, this is an Armenian government-owned document. We don't impose. We support, but we don't impose. This is your agreement as much as it is ours. We don't do this because we want to impose our way in Armenia. No, we think that this is the best way to develop economy because this is what we've been practicing for a number of decades. And we have attracted investment, and we have, at the same time, human rights, a market economy that's functioning, etc. We're not perfect, but this is what we think we are. But if Armenia, because of whatever reasons, wants to do it differently, fine, let's discuss it. That's all. Ստեղ ես կուզեի միայն ավելացնել, որ այդ roadmap-ը, ճանապարհային քարտեզը ստեղծվել է, գրվել է, ձևավորվել է իհարկե ՍԵՊԱ-ի դրույթների հիման վրա, բայց առաջին գործոնը, որը հաշվի առնվել,
դա մեզ համար, Հայաստանի Հանրապետության համար անհրաժեշտ այն ռեֆորմների իրականացնումն է, որը որ համարում ենք պարտադիր հետագա մեր ժողովրդավարությունը, արդարադատությունը, արդարադատության այդ բոլոր բնագավառներում այնուամենայնիվ դրական զարգացումներ ունենալու առումով։ Այստեղ ես կարող եմ միանշանակ ասել, որ այս ճանապարհային քարտեզը առաջին հերթին պետք է մեզ եւ ճանապարհային քարտեզը պետք է մեզ ոչ միայն Հայաստանի կառավարությանը, բայց հանրությանը մասնավորապես եւ անմիջապես դրանից հետո ուզում եմ նշել, որքանով որ մենք հետաքրքրված ենք, որպեսզի ճանապարհային քարտեզի իրականացման առումով լինի բավականին արդյունավետ մոնիտորինգ քաղաքացիական հասարակության կողմից։ Սա շատ կարևոր գործոն է այն բոլոր գերատեսչությունների համար, որոնք որ ներգրաված են ճանապարհային քարտեզը իրականացման գործընթացում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն բոլոր բանախոսներին, ինչպես նաև բոլոր լրագրողներին։ Հիմա Մեկ բան էլ ավելացնեմ միայն սիրելի Աննա, նոր տեղեկացա, որ Սլովենիաները եւս վավերացրեց ՍԵՊԱ-ն, այնպես որ պարզապես հենց նոր եկավ այս տեղեկացումը։ հատուկ մեր տարեդարձի համար։ We should have more press conferences.